El eran la fronteras del reino de Hungría siempre olía a humo. No el humo calido de un hogar, sino el aire y amargo de odias quemadas de casetas destruidas. Era finals del siglo XV, y para los habitantes del Ducado de Croacia, la vida había dejado de ser algo que se construía. Ahora era algo que se defendía. Día a día, aco tras aco, mirando siempre hacia el sur. Hacia el lugar donde la tierra pareja engendra una amenaza imparable. Des la Leonia. Es enemigo tenía un nombre que resonaba como un trueno sordo. En todas las cortes de Europa, el Imperio Otomano. Y detrás de ese nombre, la figura de un hombre hacia temblar los cimientos del mundo conocido, Mehmed II, el Sultan. Este no era un rey cualquiera. Era el hombre que, siendo poco más que un adolescente, había logrado lo imposible. Había derribado los muros milenarios de Constantinopla, la gran capital del Imperio Romano de Oriente, y la había convertido en su nueva capital, Estambul. Para el mundo cristiano, aquello no había sido solo una derrota militar, había sido una sigil, un presagio oscuro. Si la segunda Roma había caído, que podría decirlo, Mehmed no era solo un conquistador, era un visionario con la determinación de hero. Sohubo con un imperio que uniera Oriente y Occidente. Y sus ojos estaban puestos en Europa. Y en su camino hacia el corazón del continente, se encontraba Croacia. Sus ejércitos no eran como los de los reinos europeos, donde los nobles levantaban justos leales por un tiempo. El ejército otomano era una máquina perfectamente engrasada, disciplinada y alimentada por una fe inquebrantable y la promesa de botín. Su fuerza de choque más temida eran los janízaros. Estos no eran soldados reclutados, eran un producto único. Eran niños cristianos, tomados de las tierras conquistadas en los Balcanes mediante el deber, el tributo en sangre, arrancados de sus familias, convertidos al Islam y entrenados desde la infancia para una sola cosa, servir al sultán con una lealtad absoluta. No tenían familia ni tierras, ni lealtades divididas. Su única familia era el cuerpo de janízaros. Eran soldados de élite, maestros en el uso del arco compuesto y, más tarde, de las armas de fuego. Su mera presencia en el campo de batalla helaba la sangre de sus oponentes. Pero la máquina otomana era más que sus janízaros. Antes de ellos, como un enjambre devastador, llegaban los aquienses. La caballería ligera otomana. Eran exploradores, saqueadores y la punta de lanza de cualquier invasión. Viajaban rápido, con poca armadura, y su misión era sencilla, reza, quema pueblos. Destruir cosechas, robar ganado y capturar esclavos. Su objetivo no era solo el botín, sino sembrar el terror. Desmoralizar a la población y hacer la tierra que el ejército principal iba a conquistar. Estuviera herida y sangrando. Para los croatas, estos aquiences se habían convertido en una maldición familiar. Vivían en una frontera que no era una línea en un mapa, sino una tierra de nadie ensangrentada. Las incursiones eran constantes. Unas veces eran pequeños grupos que robaban ganado. Otras, fuerzas más que arrasaban un valle entero. La vida se había vuelto precaria. Las aldeas cerca de la frontera tenían que estar preparadas para ahora las colinas, o refugios en torres fortificadas en un momento dado. Los campos se trabajaban con una espada al lado del arado. La nobleza croata, los siglos que debían defender estas tierras, estaba agotada y, a menudo, dividida. El reino de Hungría, al que pertenece Croacia, estaba lejos y tenía sus propios problemas. El apoyo era irregular.
Los sigos feudales croatas dependian de sus propios recursos, de sus castillos de piedra y de la lealtad de sus siervos, a los que moben como podían. Los rencillas entre familias nobles por tierras o títulos avises les haitian perder de vista. La amenaza mea que se cernía sobre todos. El miedo era un compañero constante. Un miedo que se transmite en susurros alrededor del fuego. Se contaban historias de la ferocidad, de los generaros, de la velocidad de los quinces, de la vastedad de los ejércitos del sultán. Se rumoreaba que Mehmed tenía cacones tan grandes que podían derribar cualquier muralla. Como había hecho en Constantinopla. En las iglesias de piedra, los sacerdotes oraban pidiendo fuerza, pero en sus ojos también se podía ver la duda. Parece que toda la cristiandad es brava, conteniendo la respiración, evitando sería el siguiente golpe del sultán. Croacia no era el objetivo final, era el camino, la puerta de entrada a las llanuras de Hungría y Mosala, Herzegovina y el corazón de Europa. Pero para el camino, primero había que aplastar lo que se interponía en él. Y lo que se interponía era un pueblo cansado de la guerra, con castillos medio derruidos por los combates constantes y con un sentimiento de abandono creciente. En este país de desgaste y temor, la pregunta no era si llegaría el gran ataque. El asalto total que buscaba no solo saquear, sino conquistar y ocupar. La pregunta era cuándo. Cada amanecer en silencio era una pequeña victoria. Cada rumor de movimiento de tropas alza. Hecha que los corazones latieran con fuerza. La sombra de Mehmed II, el conquistador, era tan real y pesada como la niebla que bajaba por los valles de los Alpes dináricos. Era una sombra que prometía un futuro oscuro, un futuro donde la campana de las iglesias podría ser reemplazada por la alameda del Musin y donde la libertad por la que habían lucado. Durante generaciones se desvanecería como el humo de sus granjas quemadas. Yo miraba hacia el este con aprensión. Pero Croacia ya estaba allí con los pies en el barro de la trinchera, sintiendo en su propio territorio el avance lento y implacable de un imperio, que parece destinado a devorarlo todo. Y en medio de esta desesperanza, entre los siglos que discutían y los campesinos que temían, había hombres que se negaban a aceptar este destino, hombres que, en lugar de solo prepararse para resistir, empezaban a pensar en cómo herir a la bestia. Uno de esos hombres era el conde Damian Horvat. Pero esa es otra parte de la historia. En las tierras agrestes de la región de Cetina, donde los ríos cortaban cacones profundos y los bosques eran espesos como un muro, vivía un hombre que había hecho de la frontera su único mundo. No era un rey ni un gran duque con ejércitos incontables. Era un sigo feudal, un noble entre muchos. Se llamaba Damian Horvat. Y mientras el miedo paralizaba algunos y la ambición cegaba otros, el hacía algo que pocos se tomaban el tiempo de hacer. Observaba. Horvat no era un joven imberbe, lleno de ardor guerrero. Era un veterano. Su cuerpo, probablemente marcado por cicatrices que no se veían en los retratos, era un mapa de décadas de escaramuzas. Conoce el sonido particular de la flecha turca al cortar el aire. De frente a la de sus propios arqueros, sabía distinguir, en la leonía, el polvo levantado por los quinces de la simple polvareda del ganado. Había visto de cerca la eficacia mortífera de los generaros. Su disciplina fría que no se quebraba incluso cuando la carga de la caballería pesada cristiana estrellaba contra ellos. Pero en todas esas batallas, grandes o pequeñas, Horvat había visto algo más. No solo la fuerza otomana, sino también su manera de moverse, su forma de guerrear. Y de tanto ver,
di tanto estudia al enemigo en el propio campo di batalla. Una idea impeso German en su mente, una idea contraria a toda la sabiduría militar de la época. Los ejércitos europeos, incluidos los húngaros y croatas, confiaban en un concepto la carga decisiva de la caballería. Pesada. Caballeros con armadura, lanzas largas. El impacto de un muro de acero y con que debía destrozar las líneas enemigas. Era un espectáculo imponente, un derroche de poder y nobleza. Pero frente a los otomanos, una y otra vez, esa carga se había estrellado. Los genizarios, anclados como una roca, aguantaban el golpe. Los arqueros ligeros otomanos hostigaban a los caballos. Y los asterisquenses rápidos como el viento, rodaban a los pesados jinetes cristianos, cortando sus líneas de retirada. Horvat liga una conclusión sencilla pero revolucionaria. Enfrentar a los otomanos en un campo abierto en sus términos, jugando o jugo de la fuerza bruta. Era firme la propia sentencia de muerte. Croacia nunca tendría un ejército tan numeroso ni tan disciplinado como el del sultán. Intenta igualarlos era un juego inútil. Entonces, si no podía vencerlos con su propio jugo, tenía que obligarlos a jugar al suyo. Y el jugo de Damien Horvat se llamaba terreno El conoce cada sendero, cada desfiladero, cada bosque impenetrable y cada pantano traicionero de su tierra de Setna y de la región de Kubova. Mas al norte, conoce los pasos donde las hombres podían detener así. Sabía donde el suelo se volvía blando, y tragaba los besucos de los caballos. Había casado al destino, es conocimiento íntimo de la tierra. Que para un gran general otomano venido de lejos sería solo un obstáculo en un mapa. Para Horvat era un arsenal. Su estrategia comenzó a tomar forma. No se trataba de reunir el ejército más grande, sino el más adecuado. Sus fuerzas no estarían compuestas principalmente por la nobleza pesada, siempre orgullosa y propensa a cargar sin pensar. En su lugar, confiaría en su propia caballería, más ligera y móvil, leala él personalmente. Y, sobre todo, confiaría en los hombres del lugar, los campesinos soldados, las milicias fronterizas. Estos hombres no tenían armaduras relucientes, sus armas podían ser simples hackers, lanzas o ballestas viejas, pero tenían dos cosas invaluables. Primero, luchaban por sus hogares, por sus familias, por la tierra que pasaban. No era una guerra abstracta por un rey leano, era una lucha por la propia supervivencia. Y segundo, conocen el terreno incluso mejor que el propio Horvat. Sabían los atajos secretos, las cuevas para esconderse, los riscos des donde arroja piedras. La idea de Horvat era, en esencia, una trampa a gran escala. No podía atacar el nido del avispan. Tenía que ejecutar el avispan saliera enfrecido, y guiarlo justo al lugar donde pudiera ser aplastado. Su plan tenía varios pasos claros. Primero, necesitaba un cebo. El cebo serían sus propias tierras, aparentemente vulnerables. Diría que los exploradores otomanos vieron debilidad, desprotección. Segundo, necesitaba un anzuelo. Cuando una fuerza de asterisquenses y genizarios, confiada tras ellos de victorias, se adentra para socorrer. Él no se interpondría de inmediato con todo su ejército. Enviaría pequeños grupos para hostigarlos, para picarlos, para robarles algún carro de botín, para matar unos pocos rezagados. El objetivo no era derrotarlos allí, sino enfurecerlos, ejecutar su sangriadera y, lo más importante, ejecutar su bestemar al enemigo, que pensan que solo eran bandidos, no un ejército organizado, techero. Vendría el guiado.
Cómo on pasta Q conduces Sasaveyas Haisha el Corral. Horvit usaria estos ataques de hostigamiento para dirigir la columna otomana. Los atraria, los levaria por los caminos que el quisiera. Los aliaria de los llanuras abiertas don su caballería ligera era letal. Why los materia en un terreno de su elección? De Q mordiera el cibo, siguiera el anzuelo, y caminara sin saberlo. Desde sus ataleas naturales, observan una manca oscura que se movía lentamente hacia el norte, atravesando los valles controlados por los otomanos. No era un ejercicio de invasión completo, no la enorme máquina que había tomado Constantinopla.
avanzaron, comando alguna granja aislada, tomando algún botín menor. La arrogancia crecía con cada paso. Donde estaba el famoso valor croata? Parecía haberse esfumado. Entonces apareció el primer grupo de jinetes. La columna, a hora enfurecida, aceleró su marcha, queriendo en contra un ejército real el que enfrentarse, acaba con este jugo de sombras. Cada emboscada menor, cada pedida, era una gota que alimentaba su ira. Y sin saberlo, cada vez que giraban para perseguir a un grupo de hostigadores, cada vez que decidían tomar un camino en apariencia más directo, estaban siguiendo las indicaciones que Horvat había planeado para ellos. Los croatas que huían al azar, huían hacia el este, hacia un lugar concreto. Horvat, desde una posición oculta, observaba el progreso, recibía mensajeros a caballo que le informaban de cada contacto. Un hombre sudoroso llegaba y decía, se han desviado hacia el paso angosto. Como dijiste, me sigo. Y Horvat ascencha en silencio. La bestia estaba siendo conducida hacia el corral. El lugar que había elegido era una obra maestra de la geografía militar. Un desfiladero cerca de Advaina en el campo de Kubova. Por un lado, colinas empinadas cubiertas de bosques tan espesos que un hombre podía pasar a 3 metros de otro. Sin verlo. Por el otro, terrenos pantanosos y intransitables para una formación ordenada. Y en el medio, el paso. No un camino ancho, sino una especie de garganta natural. Un corredor donde los hombres podían avanzar de 3 o 4 en fondo. Pero no desplegarse en línea de batalla. Era el lugar perfecto para anular la superioridad numérica y la movilidad del enemigo. Horvat había pasado días preparando este lugar. Sus milicias, los hombres del lugar, ya estaban en posición. No estaban formados en filas pulcras. Estaban agazapados detrás de rocas, encaramados en árboles, tumbados entre la maleza en lo alto de las colinas. No llevaban uniformes, llevaban las ropas con las que trabajaban la tierra. Ahora manchadas de barro para camuflarse. Sus armas estaban listas, balestas, arcos, hawkers, hackers, y montones de piedras del tamaño de un pupo apaladas junto a ellos. También habían cortado troncos, pesados, asegurados con cuerdas en la parte alta de los laderas. La caballería de Horvat, el otro brazo de su trampa, estaba escondida en un bosque a un lado, bloqueando la salida llana del desfiladero. Su trabajo no sería cargar de frente, sino cerrar la puerta. Cuando el enemigo estuviera dentro, la tarde estaba cayendo cuando la cabeza de la columna otomana entró en el desfiladero. Los janízaros, sin por alerta, miraban hacia los laderas boscosos con desconfianza. El silencio era demasiado espeso. No se oía un pájaro. Ese silencio era la última advertencia.
Pero para entonces, ya era demasiado tarde. La columna larga y vulnerable se extendía como un gusano por la garganta. De piedra. Entonces Damien Horvath dio la sigil. No fue un grito de guerra. Fue probablemente el simple descenso de una bandera, o el sonido de un cuerno. Y el infierno se desató desde las alturas. El silencio se rompió de la manera más brutal posible. No fue primero con gritos de guerra, sino con un sonido sordo y aterrador. El crujido de troncos pasados rompiéndose entre los árboles, seguido de un estruendo que hizo temblar el suelo. Desde lo alto de los laderas, los hombres de Horvath habían cortado las cuerdas que sostenían los troncos apilados. Pesados rolos de madera, a veces con ramas afiladas como paws, comenzaron a rodar y robótica línea abajo, ganando velocidad. Arrancando arbustos y levantando una nube de polvo y hojas secas. Esa fue la primera oleada de muerte. Los troncos se estrellaron contra la compacta columna otomano atrapada en el desfiladero. No había donde esconderse. Los golpes eran tremendos, destrozando piernas, aplastando caballos, rompiendo filas con la fuerza bruta de la naturaleza. Los gritos de dolor y sorposición llenaron el aire de inmediato. Un coro desgarrador que se mezcló con el crujido de la madera y las rocas. El orden perfecto de la columna se quebró en un instante, convertida en un desorden de hombres caídos, animales agonizantes y equipo desparramado. Antes de que los otomanos pudieran reaccionar a ese cataclismo, llega la segunda oleada. Esta era silenciosa y mortalmente precisa. Detrás de cada roca, desde la espesura de cada arbusto, desde las ramas de los árboles, surgieron los destellos de acero de las balestas y los arcos. No, era un ejército en formación, era la tierra misma que les escupía muerte. Los feroz y las flechas silbaban desde todas las direcciones, desde ángulos imposibles. No apuntaban a un frente, apuntaban a un enredo de cuerpos. Para los Janissaros, la situación era una pesadilla. Estos soldados de élite estaban entrenados para formar un muro, para resistir cargas, para luchar cuerpo a cuerpo con una disciplina fría. Pero aquí no había muro que formar, no había un enemigo frente a ellos al que poder apuntar sus armas. La muerte caía desde arriba y llegaba desde los lados. Sus famosas formaciones cerradas eran ahora un blanco más fácil para las piedras y los troncos que rodaban. Un comandante janissaro, con su distintivo tocado, gritaba órdenes, intentando que sus hombres se reagruparan y tomaran las laderas. Pero era imposible. El terreno era demasiado empanado. El bosque demasiado espeso. Y cada vez que un grupo se organizaba para intentar un contraataque, una nueva lluvia de proyectiles los obligaba a buscar cobijo detrás de los cuerpos de sus propios campesinos. Los austriacenses la caballería ligera estaban completamente inútiles. Sus caballos, aterrorizados por el estruendo, las piedras y los gritos, se encabritaban y batían sin control. En el estrecho espacio del desfiladero eran un estorbo, no un arma. Muchos jinetes fueron arrollados al suelo y aplastados por la estampida de sus propios monturas. Otros intentaron desmontar y luchar a pie, pero sin la movilidad que era su gran ventaja. Se convirtieron en soldados de infantería normales, y la infantería en ese lugar era con de Cochrane. Los hombres de Horvath, en cambio, luchaban con una ventaja abrumadora. No estaban expuestos. Disparaban sus balestas, se agachaban para recargar tras una roca, y volvían a asomar la cabeza para eligar otro blanco. Los campesinos, que conocen cada recoveco del terreno, se movían como sombras por las laderas.
Barhobana una distancia peligrosa per lanza hackers opera, con hawkers lagers. Incontra un soldado otomano que intentaba escalar y tirado colina abajo. Para ellos, esta no era una batalla abstracta. Cada genizaro que se cada astros que quinci astros capitido. Era un poco menos diamenas para sus mujeres, sus hijos y sus hogares. Que estaban solo a unas horas de camino, lucaban con una rabia fría y metódica. La batalla se convirtió rápidamente en una carnicería. No hubo grandes cargas de caballería, ni duelos heroicos entre campeones. Fue una operación de aniquilación. Horvath, probablemente desde un punto alto, observaba el desarrollo. Sus órdenes ya no eran necesarias. La trampa funcionaba por sí sola. Su plan había sido tan bueno que la batalla casi se libraba sola. Su última orden crucial fue para su caballería ligera, que permaneció oculta bloqueando la salida del desfiladero. Cuando los otomanos, presos del pánico, intentaron ir delante, donde esperaban encontrar espacio abierto, se toparon con una pair de jinetes croatas. No cargaron para entrar en el desfiladero, simplemente se plantaron, formando una barrera viva de lanzas y espadas. Para los otomanos que huían fue el golpe final. Estaban atrapados en un tubo de muerte, con rocas y flechas cayendo a sus espaldas y un muro de enemigos cerrando la única salida. Algunos pequeños grupos, quizás los más desesperados o los que estaban en los extremos de la columna, lograron abrirse paso a través del bosque los pontanos, dejando atrás todo. Pero la inmensa mayoría de la fuerza otomana, la orgullosa punta de lanza que había venido a socorrer y encender el poder del sultán, estaba atrapada. La lucha, la resistencia organizada, duró poco. Pronto se convirtió en una matanza. Los gritos de guerra croatas se mezclaron con los de agonía otomana. El desfiladero, un lugar antes tranquilo, se tiró de rojo y se llenó del ola a sangre, a sudor y miedo. Al final, cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las colinas, los sonidos de combate cesaron. Fueron reemplazados por un silencio pesado, roto solo por el gemido de los heridos y el graznido de los corvos, cuyo comenzaban a circular en el cielo crepuscular. El humo de los primeros anticos que incendian los croatas para revisar el campo se eleva en la quietud de la noche. Damian Horvath bajó finalmente de su posición. Cabalgó lentamente hacia la entrada del desfiladero. Sus hombres, exhaustos pero con los ojos brillando con una mezcla de incredulidad y triunfo, empezaban a emerger de los bosques. Miraban a su sigor. No decían nada. No hacía falta. El paisage delante de ellos lo decía todo. Lo que yacha en el suelo del desfiladero no era un ejército derrotado. Era un ejército destruido, aniquilado. La victoria no era que hubieran hecho retroceder al enemigo. La victoria era que no quedaba prácticamente nadie para contarlo. Horvath recorrió con la mirada el escenario. No sonrió. Probablemente su expresión era seria, casi sombría. Sabía el peso de lo que había hecho. No había ganado una guerra, pero había cometido algo quizás más importante en ese momento. Había cometido un acto de justicia salvaje para su gente. Y había rayado profundamente el mito de la invencibilidad otomana. La primera Grieta estaba allí, sangrante, en el barrio de Córdoba. La noticia no viajó en pergaminos selados con cera de colores. No liga en el equipage de un embajador. Liga de la manera más visceral posible, en los relatos entrecortados, de los pocos supervivientes otomanos que, heridos y cubiertos de barro, lograron abrirse paso a través de los bosques. Liga en el eco sordo que recorre las cadenas montañosas, de boca en boca.
Antes cucul quia mensiero official, un ruma al principio, tan increíble que muchos lo tomaron por una fantasia desesperada, una columna enera de asterisca quinces asterisk, y genezaros desobrecida, aniquilada, no derrotada en retirada, sino borrada del mapa en algún desfilador perdido de Croacia. Pero el rumor persistió, se hizo más fuerte, tomó detalles. Y luego comenzaron a ligar las confirmaciones. Los exploradores croatas que siguen los movimientos enemigos al otro lado de la frontera reportaron un silencio inusual, una confusión palpable en las guarniciones otomanas más cercanas. Y finalmente liga la evidencia física. Los hombres de Horvath, al revisar el campo al día siguiente, habían recogido estandards, no cualquier estandard. Eran los estandards de las unidades otomanas. Esos símbolos de seda bordados con versos del Corán y emblemas del sultán, que eran protegidos con la vida y cuya captura era la medicina. Horvath envía esos estandards, manchados de barro y avisos de sangre, al ban de Croacia y a la corte del rey Moshes Corvino de Hungría. No eran solo trofeos. Eran una declaración de hero, la historia que contaban era cierta. El impacto de esos estandards otomanos capturados fue mayor que el de cualquier carta de victoria. En la corte húngara, la incredulidad dio paso a un alivio inmenso y luego a una emoción contenida. Por primera vez en décadas, llegaban noticias del ser que no eran de pedidas y lamentos, sino de una victoria total. El rey Moshes, un guerrero astuto, debía mirar aquellos trofeos con admiración y esperanza renovada. Si un siglo fronterizo croata podía lograr eso, pues el Imperio no era invencible. El mensaje se extendía a Venecia, a Roma, a los príncipes alemanes. Un susurro recorrió los pasillos de Europa, los han prado. En Croacia, los han destrozado. Pero la gente común de Croacia, el efecto fue inmediato. El miedo, esa niebla perpetua, empieza a disiparse. Already del fuego ya no solo se hablaba de horror, sino de resistencia. Se hablaba de como el conde Horvath había usado su propia tierra para matar al gigante. La historia se adornó, diciendo que los bosques mismos habían lucado a su lado. El nombre de Damian Horvath se convirtió en un símbolo. El lin de Croacia. Pero la historia no es un cuento de hadas. Esta batalla, la de la Primera Grieta en 1483, no detuvo la maquinaria otomana. Dias ecos después, en 1493, los otomanos regresaron al mismo campo de Kubova con un ejército preparado para la venganza y los croatas sufrieron una derrota catastrófica, un recordatorio cruel de que el imperio seguía siendo peligrosísimo. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. Damian Horvath había dado una clase magistral de guerra asimétrica, en sebo que contra un enemigo superior. La victoria está en la elección del terreno y la paciencia del cazador. Esa elección, esa grieta en el mito de la invencibilidad, se convirtió en un legado. El eco de Horvath resuena en la famosa defensa de Sighetva en 1566. Don Nicolas Rinsky disgustó al ejército de Solomon el Magnífico hasta digna su compoca. La batalla de 1483 no salvó a Croacia. Dimos guerras, pero la roba al enemigo su arma psicológica más poderosa. El miedo paralizante demostró que el adversario era formidable, pero mortal. Por eso, esa primera grieta, aunque no si la batalla más grande ni la más famosa, es lo que susurró por primera vez que otra historia era posible. Y susurró, nacido en un desfiladero croata, se convertiría en un grito de guerra para todo un continente. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a la historia.
CT Hogustado, no olvides dal a likewise subscriber para no perder nuestros próximos videos. Hasta pronto.